Okay. Yo, Ray, na phone na adwo ɛsan ɛma good morning so ɛsan sɛ saa mmerɛ baabi a mohwɛ adeɛ asa ebi nso so yɛ awia ebi nso ɛyɛ anɔpa Germany ha deɛ ɛyɛ anwummerɛ abɔ ha yɛ ha 7:10 ɛno nti atiefoɔ mo a motie nyinaa motie yɛ firi ɛyɛ ɔkɔdeɛ radio ɛyɛ Facebook Instagram ɛne YouTube na motie ɛno nti no anɔpa yi awia yi anwummerɛ yi me ne adɔfoɔ bi fɛfɛ bi ahyia ha papaapa kyerɛ sɛ as usual yɛn hyehyɛ no a da bi ayɛyɛ ɛwɔ memenda anwummerɛ no awareɛ ho asɛm no ɛno na yɛde ba marriage hour ɛno na nnɛ atiefoɔ mo nneɛma so yie paa na nnɛ mewɔ akuku damfoɔ ɛwɔ fie ha sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa awarefoɔ a kyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ deɛ ɛba nyinaa ɔmo nim deɛ ɛkɔ a ɛba nti no yɛbɛyɛ nkyɛ yɛbɛhyɛ aseɛ na saa mmerɛ yi yɛne mu nyinaa atwetwe nkɔmmɔ na wode w'adwenkyerɛ aba sɛ nkesi sɛ wowɔ adwenkyerɛ bi a wo nso so wode aba na yɛno nyinaa abom sonko koraa na yɛahyɛ na wotie so a na wohyɛ na woama wo nuanom nso so anya bi atie na sɛ biribi nkɔ so yie a mo sɛ hu sɛ saa mmerɛ baabi a mete deɛ ebi a mehia nsakyerɛeɛ kakra ɛno nti na nnɛ yɛhwɛhyɛ sane sɛ yɛahwɛ yi awareɛ yɛ adeɛ a ɛde nnipa bɛkɔ bonsɛngyam nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛhu sɛ nneɛma wei deɛ ɛnyɛ hwee wei deɛ yɛ okay but na yɛawareɛ mu no ɛdi nya nti no nneɛma bi a yɛnhu nanso ɛdi nya no nnɛ ne nyinaa ɛno nti na yɛne yɛn nuanom ahyia ha sɛ yi na ɛdi kan mɛma me nua yɛsɛ ladies first ɛno nti mɛma me sister yi abɔ ne din na atiefoɔ nyinaa ate ne nka sɛ nnɛ ɔwɔ kɔdeɛ radio Facebook Instagram live na yɛde brɛ mu meda wase na makyia atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a wɔhwɛ yi nyinaa yɛfrɛ me mama rich ɔrekye asɛ me sista boakye Cynthia Boakye na yɛnua amekawane wɔnkɔ sɛ ɛgye sɛ woa wote sɛ bi so ma yɛ nyame ase na nnɛ yɛ topic no ɔsɛ what leads to divorce in marriage deɛn na ɛde awarekuo bebree ɛba ɛwɔ yɛasetena mu ɛsiane sɛ yɛhwɛ a tete mmerɛ mu no yɛnkɔ akyiri koraa no yɛhwɛ yɛyɛ mmerɛ yi a yɛwɔ so yi a na kyerɛ sɛ yɛ nananom bi waree 4 bi waree 5 bi waree ayi nanso still a yɛ maame no ntumi ntena ho ɛkɔ awieɛ nanso nnɛ yɛnkɔ yɛkita awareɛ no mu nanso yɛntumi ntena ho ɛyɛ no na kyerɛ sɛ yɛapake yɛn nneɛma sɛ tirimuda bi na ɛyɛ yɛ o sɛ kwan bi so na yɛmfa so ntoto yɛn nneɛma so ɛyie so deɛ a na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛhu wei nyinaa na yɛhwɛ na yɛyi firi hɔ na yɛtumi tena ase asomdwoe mu na yɛn nso so adwuma no a yɛyɛ ama nyame no yɛtumi asɔ n'ani ɛno nti na yɛhyɛ nti no meda biara yɛbɛsan de aba na nkakra saa na yɛkɔ yɛnim na yɛatumi ahu sɛ nnɛ anaasɛ da nyinaa no biribi ba yɛawareɛ mu a ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛtu anammɔn bi na yɛtumi ɛkɔ na ɛno na ɛyɛ yɛbrɛ a Ernest deɛ last week na ɔwɔ ha yɛne no na ɛkyerɛkyerɛ na for those who are listening to us, we are in a marriage hour and our topic is what leads to divorce in marriage. What leads to divorce in marriage? And it's in yɛbrɛ a Ernest yɛka deɛ paa ne ma awadeɛ ɛtumi gu nkyɛntɛm anaasɛ ɛtumi nkyɛ no awareɛ agu ɛwɔ yɛasetena mu bebree. Well, it's my own opinion. I think there are a lot of issues of concerning divorce. Something like respecting your husband, and sometimes it's also
character, and there are a lot. I mean, and also responsibilities. But I can see that we have so many different of marriages. Some are real, but some are not real. Yeah, because there are some couples, they always, I mean, got themselves into marriage because of something. So immediately when they got what they want, then the problem started. So from there, then you can see divorce. Because marriage and what for me personally I know is something serious. That someone cannot say this or that, because there are a lot of issues like sexual can bring divorce. I mean, and there are a lot. For me, there are a lot, because in terms of sexual, if the man, you are not able to satisfy the woman, the woman may say, okay, goodbye to you. And also, if you're a woman and then maybe you don't know how to cook for your husband, also the man can say goodbye to you. So, and this topic, what leads to, uh, divorce. There are a lot. There are a lot of issues. Thank you so much for answering my question. But don't you think we don't really understand the meaning of marriage or what marriage is about? Because before you go in, you have to understand what is marriage at all. Is it only going there maybe to cook, to wash, or to maybe have children or something like that? Because there are so many people, they don't understand really what marriage is. They marry because people are married. They marry because I'm getting old. They marry because, oh, all my friends are married, so let me also find somebody to marry. So I think when you go in such a way into the marriage, that means you by all means stop in the middle, because you don't have any determination. That's okay, I'm going in this marriage. I love the person no matter how it is. I can see or I can feel it in my heart that I love him no matter how I love her. No matter how it is, I'm going to die. Because sometimes what wondering me a lot is before you go to or into a marriage, you have to think about it, because everything that we are doing on this earth, when you go to school, you will finish everything, your studies, and then the final year you write the exams. But in the marriage, you you get the certificate first before even you start the marriage. Yes. That means it's a thing that we have to think very well about it before we go, because it includes so many things. It's a package. And then the way the Bible talks about the marriage, that means when you go in, normally you should have come out. Yes. That is why they have put in something. Okay, take this certificate, or the family will gather and then they will make this marriage ceremony in our culture or whatever, so that you can go. That means it's not the thing. But people go in nowadays and even come back. Let me go to Sister Cynthia. Sister Cynthia, me say me be so na ware no. Ye ware pa a che say ye bodwa. Binum timi je bosia ware. Ɛyɛ nneɛma bebree no ɔne bɛrima no nyinaa ka sɛ yɛnkɔgye bosia na yɛmfa nware, na yɛde bosia no ware a yɛwie a na yɛatuatua. Ba aware a yɛagye bosia yɛ nkokoti namfoɔ ne nneɛma wobɛhwɛ bɛɛ 1 year 2 years ɔmo sɛ awareɛ no yɛnware bio. Ɛno nti no ɛgyina nneɛma na ɛde saa nneɛma no ba ɛsiane sɛ yɛbra ɛnɛs abobɔ bebree so bi kora sex aduane no ɛne nneɛma yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛtumi de saa nneɛma no ba nti no tell us something. Actually, that's the way. Yeah, Miss Meeting Yakaka ne say, if it's a seeing a coupon, a ball or band of them, say no. Now, Cecino, a dear back coming with the my minimum can say, can you know a fee beside while you be semi panicky? And then your corner say, a need and a shady, will be to me more baby. Now, more fair, not the acquiring.
ɔnhwɛ suban, ɔnhwɛ biribiara na ɔde akɔwae no. Nti na woka wobɛtumi akɔgye besia. Akyɛ koraa 3 months, 6 months, na ebi a ɔbaa no ahoɔfɛ no kɔ fam a, anaa ɔbaa no bɛwo baako mmienu, sɛdeɛ ade bi a ɔde huu yɛ ɛyɛ ne fɛ na ade no asesa na ama ɔde atwe ne ho. Nti seesei na awaregyaeɛ na ɛkɔ so no deɛ, ɛgyina nneɛma bebree. Ebi wɔ hɔnom a ɔbaa no pɛ nneɛma a ɛsesa. Nti ɔno ba akɔgye besia no ma ɔmo de akɔyɛ. Afei bɛduru sika no tue mu no, na akɔfa gu fam a ne kora tumi de awareguo de ba. Afei ɛnɛ awareguo no, ɛnyɛ wiasefoɔ nko, ɛnɛ akristofoɔ koraa awareɛ gu bebree. Sɛ obi wɔ hɔ a ɔbɛkɔ council na ɔmo de akɔ asɔredan mu akɔyɛ ade ne kɛseɛ. Akyɛ 1 year na awareɛ no agu. Wotwe ho a wontumi nte aseɛ. Ɛno nti na nyinaa ahyia mu a yɛbɔbɔ ho. Nti no deɛ na me nso mɛtumi aka kakra ne sɛ awareɛ yɛ ɔdɔ ne nteaseɛ. Awareɛ nyɛ yɛni ne yɛde hwɛ aberanteɛ yi ho ɔfɛ. Mepɛ bɛrima a sɛbi ɔso no ɔwa no. Mepɛ bɛrima a ɔwɔ sika. Mepɛ bɛrima a ɔda kaa mu. Dabi. Na mmom awareɛ yɛ ɔdɔ ne nteaseɛ. Sɛ yɛtumi anya saa adeɛ no a, ɛbɛtumi ama yɛn awareɛ atumi agyina. Thank you so much, Sister Cynthia. And it's true because we look at something that we see physically sometimes before we go to the mouth. This man have maybe money, a lot of houses, cars, and all this. So maybe something can happen, and then one day that person will lose all of these things. That means you have to, because you came in or you went because of something or purposely for something, and that thing is no more there. That means you have to leave the marriage. Yeah, then I mean, say yes, sister. So Abu Bobi so amaye. As I say, yakwa awareɛ na yakɔ wɔ botaeɛ bi so nti bɛrima yi wɔ sika, bɛrima yi wɔ car, bɛrima yi wɔ aburokyire. Oh, bra yi di ɔyɛ paa. Oh, bra yi ne ho afɛ. Sister yi yɛ kama paa. Oh, ba yi pa wo ne to na nana ntu a. Oh, we dey ɔyɛ very presentable. Ebeduru baabi no na wontimi present no. Nti wontimi present no ne deɛ. Na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wogyae ne life ɛma. Na no na yɛ abobɔ so yi me ne nipa bebree adi nkɔmmɔ. Na sɛdeɛ yɛka ne yɛ obi tumi ka sɛ na awareɛ ne deɛ wone sika wontumi ware because wohwɛ a awareɛ baako a yɛnom yɛtaa me yɛwareɛ ɛwɔ fie ɛware wɔ baabi ɛwɔ sɛ yɛware nyina woyɛ abusua kakraa bi na mo agye no mo awie ɛyɛ just a witness for the family or for the everything or for God to know say you have married. That is the only important thing. But now they will have maybe 10 mates. All of them will sew the same dress and wear, and it's very expensive. So when you go into this marriage, what are you going to do? You are going to begin a life with your husband or your wife. So when you started with this thing, that means it is not going to work. And until now, you are catch obi bi ase. Yen nua be ma kan bi. Na wade de good ye bebree. Ebi will say lack of commitment because yen timi kuya ho emfa emma nipa said yes here. Na mo asem said ye brainest akan. Niema bebree ni tim de aware ba. Na ebi so wo kwa na enye saa niema no kwa ebi very serious. Ebi wo kwa na enye say enye do ohia bibi ne ade. Ebi very critical. I say eba aware mu a wo say nipa no ontiment because you can't exchange your life because of marriage. Sometimes when you think about sections also, so I want to be and change your own and massa anima. Into Brennest, young near marketing Ketia, Emma Nipa Jawari. Now, what shall you pally Dimuntia? I am Nedru Babia, or who hurt him so while Brasso and Nipu and Anira at the Bocama. Now, so all of a sudden, who can be your sinning worry be? Who shall dear Ben Pan because near my wanted dear baby, now so a bit more. And dear, Edru Babiana and Nina Kakra. Like I said from the beginning, I think sometimes it depends upon the man and the woman. Some men are impotent. Some also don't have womb of fruit of womb. When something like this happens, automatically there must be a divorce somewhere.
because and if you are a man, and I mean, you cannot do something as a man. Sometimes the woman will say, "Okay, I'm fed up because I can't stay no more. So bye to you." Sometimes too, if the man is 100% all right, but the woman have a problem of fruit of womb, also create this problems of say goodbye to each one another. And one thing I know about marriage, especially because sometimes some people married because of love. Some people also married because of sex. Some married because of their stomach. There are a lot. So when you are not able to satisfy the person, that is where the problem comes. So for me, what lead to divorce? Sometimes and it could be money, it could be poverty, it could be misunderstanding or no respect for both of us, for and each one another. So it's all depend on couples. It's all depend on couples. When you are married and both of you understand each other, no matter what happening, there will not be no divorce. There will not be divorce. You people can manage yourself, talk to yourself, and then solve your problems. Even even sometimes without the family. So for me personally, of what I can say about marriage, especially, it's all depend on couples. If your marriage can be successful, everything depends on you, both you and the man. Because some sexual problems, some may say, okay, my no, no, up my husband even don't know how to satisfy me on bed. And then the man too will say, okay, the woman too is not good on bed. So when something like this crash, automatically one must go out. And sometimes you can meet something like, excuse me to say, small thing or big thing. Also, yes, all is my problems. Yeah. Yes, there are a lot of problems. The small ones will say goodbye. Yeah. And also the bigger one will say goodbye because when it is too big, you say, oh, I can't. So you have to quit. When it is too small too, you say, I can't. Yeah. I have to quit. So marriage is something serious. Yeah, it's very serious. It's very, very serious. Yeah. And there are a lot of issues that even we cannot say it all today. Yeah, that's why when you are treating marriage topics, in fact, you have a long way to go. Very long. Because so far as it's not a school that you go today and maybe 5 years time you will finish, that means we have a long way because we have different problems in our homes. So that means everybody have his or her experience in marriage. Yes, some are very good, some are in the middle, some are even very bad. And so that means we have to tackle this and then go far because these things does not allow us to stay in the marriage. Because sometimes this domestic violence is very dangerous. Some men also used to beat their husband or their wife very seriously. And what brings all these things? Argument, lack of respect, misunderstanding, and all this. And don't you think that Sister Cynthia sometimes is about getting married too young also? Se nipa ya ware nkyɛn a yɛntumi nhu adeɛ a
I was saying one because marriage is in a one. When you be over there 20, and I say no, I for be not on and I was when you know that means say I can't prepare. And into our I was so but all the true baby, no one will say this person not on the right person for me because if you can be 25 years going now, if you this person is not the one I would choose. And in Jedru, on to Casa Baby Bruno, Ebi Anami Saba, a day conflict in Tokwa, kitchen and near Manti, who says I am money in art to me, Fasa, Giant. I told me that you look great, so I didn't try to my young mamma, no one needs sample, no more do some of my worry. Then so no more worry to me at an hour. And you would kaka, yes, and what you want and 9 years. Nasty, no, Jimmy, when you say, Nasty, no, Jimmy, when you are cast at 20 years, no cast at 20 years, no more cosna, or Berman, or Barney, one, not anything, not Berman, to us. They want to do face any class of Barn because of our and also to make it our retired year, into a combi. I also a school to send it, and your person, while you're not as a white child near. Odi kan na wo ye no na na me bra America bibi fa enamo asem na ye no kre se bia we nya be ma obetumi ne wo adase ne wo pa e bia na wo si so no na odi kan fa mema bi eni se ne wo situmi ne ye enti se oware na be ma okohia no wan kwa e se bia an old boyfriend bia tem bia oda ho a ontumi de one ne be no enso na eno so tumi de aware ku oni ba na se na dia na ye ka ba ko ne say wedding na ye ne kukuru no e wo se efe but e ha dwene kakra nka benya ne say wo mo ba be so ware no wa kosire no akonya papa ensa dia kotua ne tin sa kakra akoya ne kakra bi ofie na enkola me ma betina se mo bobra se sika na mo be se na toton tade e ma just na wo ka say nipa be se 10 no mo de wochi be ma so de be 15 no mo de nachi o mo wi a chese ho ne ma no sasi kam betumi aboa no etumi dia e bibia e betumi aboa ekwenyi mo e betumi aboa ti sa ne ma wenyina mo sesi kam afa na e ka bedi manim enti sa e ka ne bedi manim a eno so tumi de awani jaye ba because te bia no na we e twi we na we twi enti ma asumdwe ni efie sa asumdwe ni fie a odon so ne den eni mo enti no ne mesre kakra so be say enke be ya ne ba bi wo ba a se ya besua ama na bro so a yen twitwa so nanka yen tumi nsua yetete de no na eno so betumi aboa yada nyame ase se wutie ya na wutie fi okode radio Instagram Facebook and YouTube na nyina live ene ntino na ugoso a wutie ye na ade ba ko a ha dwen pa soso a minim sa aya na etimi gu aware ne se ye ni abotare abotare ade a ha dwen pa in all ade bi anipa wo ye bia no se woni abotare ade kro ne ntimi enye yi because say your brain is the kind respect ni ho e bia omune ko omune yere ene ntino ya hu sa ne ma we nyina se woni respect wo ye be ma na wo ye ba na wo pe argument unu ukunu asamsam kwa mo baji ho chinya because obi ampe say ye be ka say ne die anye de wadifo sa brutality no friends domestic violence ne bitimi bu bia na wo plan je say nipa ne wukura wo hu che say do until say nipa ne be wu ato wo say ne hu say nipa ne awu anya sa de a na che say o ne de o kuna mi na ya bufu ene sa ne ma na lack of communication sa de we hia me pa won say nipa mo ware na mu ntimi nni nkomo a awade ne hye da nyeyi de wuni ma ne say wo fred ma ba good evening wa de nkola na ho ye na wakokobi edo but say ye hye da tena se pa no edi nkomo no nipa nhye da enye sa ne ma na ye ka se nipa ne ni kunu edi nkomo na ye de ade yade ade Mr. Net nkomo ne sa wa ba na wa chia me oh good evening it is saying nkola na ho ye de okay nkomo no communication in marriage no there are so many ways of communications in marriages because and if someone loves you I mean from
the person, and attitude, Mhm. you will know that, oh, this woman loves me. This man and also loves me. The communication in marriage is very important Yeah. because for you to know someone is no, and only through communication. Without communication, you can never know the person, whether the person is good or bad. All is depend upon communication. So for me, and if you want to marry, the both of you have to study each other to know that you are compatible. Because sometimes the problem, if both of the couples are not compatible, also it brings lots of problems. Somebody say, "Oh, I'm like this," and the other person will say, "Oh, I'm like this." You know, my family, are rich, and the other ones are poor. There are so many things when we talk about marriage and divorce. There are so many things. So for me, and if you love someone, you you must show to the person that you love the person. In terms of money, problems, anything, even responsibility, because and all these things lead to problems of divorce. Because and if the man, I mean, uh, don't do the responsibilities, the woman may say, "Wow, this man, you know, is not the kind of man I want in my life." So you will be starting thinking, and sometimes it's because of an influence of bad friends also lead to divorce. You know, when you involve yourself in a bad friends, they are going to advise you very bad. It's true. Yeah. Yeah. Yɛda Nyame ase sɛ mogu so a motie yɛn. Na yɛabobɔ bebree so sɛ ebia na won respect it, lack of communication, respect, arguing, sex problem, ɛne ne de awareɛ bebree gu na sikasɛm ɛne nneɛma. Na eduru baabi a na sikasɛm ne ho asɛm no so, especially aburokyire ha way of living no. Eduru baabi a na sika no ɛso because now, last time now we were talking about this issues that we have, especially in Europe here, because as I'm a woman, I'm working. My husband is working, but as we said, all these things has to be done through communication, because we are family, we are at home. You are working, I'm working, and I'm your helper, as the Bible said. So even if you want to do something, it's through communication. Maybe we will sit down. Oh, my dear, I know that now you have found something to do. You are doing something. So what can we do? I'm paying the rent. Can you please help me? Sometimes we think we have the authority, especially, let me say, excuse me for that, especially some of the men, they think they have the authority. I have married you. I have decided what we should do. You have to pay the telephone bills. So I'll buy food. I'll pay the rent. But when this thing started, it's normal that you come together and maybe you help yourselves. But sometimes the way it will come, as if you didn't do it, something will happen. And if it goes in such a way, that means, okay, I should pay the rent. You are paying the rent. I should buy food. Okay, I'll pay the rent. To buy food, I'll do so. I'll come and cook and sweep the house, clean everything. So if you said maybe you say you sleep with me, who is the woman, who is the man? I have also authority to tell you, I'm tired, I can't do that. But if we went into it in a good manner or in a good way, seconds, my day you are working, or my husband now, maybe I want to help you.
because I know you pay so many things, and I'll find some work I'm doing. So I think I can take some. It's very nice. The way we talk to people sometimes make us even happy, and then give us strength to do whatever we are doing. And and I say, I go never be ready. I worry about so now. Your time not so my kind and I ever want to tell you who said, dear Pen. Now, Sister Cynthia, you bet me aye. Asa niema we nyina ebetimi akofom se bia na mu asem no ye bet wasan ka ye na maako but I am married topic no e ye nsem bebre because issues ni different go bia wale how so what it is say e bia unu okunu ne chefi e dia na nka wo be pese e bia bibini a ukunu ana be ma na so ba etimi approach obi ewo niema na ɛfa ɛnam asɛm na yɛka ne sikasɛm no sisi a yɛde ba yɛ ha de a sisi yɛ no bɛrima no nko ayɛ adwuma a ɛmmoa yɛ gye sɛ tɛm bi ɔbaa ne boa kakra nti yɛnka mɛtumi aka kakra sɛ bi a nka bɛrima no yɛ 8 hours no anaasɛ 10 hours no a ka yɛmaa no so no yɛbɛyɛ bɛyɛ sɛ bi a 4 hours anaa 6 hours sɛ ɛbɛyɛ a sɛ bi a nkwalaa ka ho a ebi abakɔfa aba wɔ kindergarten abakɔfa aba wɔ school enti no na yɛso atumi de aboa saa de ne aduane no ne fie siesie enti saa ɛbɔma gbɔ no kwa ɛma ne ama yɛabrɛ so ɔbɛkɔ kɔyɛ 8 hours aba wasa akɔfa kɔra wɔ school wowie a wasa abɛyɛ aduane wasa akiri ne fie na edu anadwo a wɔbrɛ sɛ wate aseɛ enti no ɛnyɛ wa o wakasa wɔbrɛ ne sɛ bi a ɛdeɛ woyɛ no nti na wobɛde bɔ ne tirimɔde wakasa no feelings na efi hɔ ama wo nti no ka deɛ mɛtumi afrɛ ne sɛ adwuma no na nka yɛbɛtete so kakra na mmom sɛdeɛ na yɛka sɛ bi a wɔka sɛ memi tua light bill wo nso tua telephone memi tua dan ka ɛsɛ wo so na atɔ aduane kɔ fie nti no medeɛ sɛ wo na apɛ Ghana aduane no de a medeɛ wonya grace mami a ɛno abɛso me nti no sɛ woyɛ saa no a tɛ bi ɔbaa no bɛyɛ sɛ deɛ saa 4 hours sika ne so ɛyɛ ahe ɛsɛ bitumi yɛ more hours na betumi anya sika atumi de atuatua saa nneɛma no a bɛrima no ebisa me no sɛ bɛyɛ a problem bi ane de ɛmma sɛ wopɛ w'asomdwe awareɛ de a saa na wobɛyɛ no but woyɛ ne saa nso a wokɔ adwuma no ba a ɔbaa no na wabrɛ nti ɛdu mpa so a na ɔno nso ka sɛ wabrɛ ɛnyɛ ɔno a wabrɛ ampa nti yɛnhwɛ na yɛntumi ntoto nneɛma na afei yɛntumi ni yɛn ho nkɔmmɔ ɛnyɛ sɛ bi a ɛmpa so nko a sɛ yɛbɛtumi adwen abrabɔ ho ne sɛdeɛ yɛda akye yo yɛda nyame ase ne time no ɛkwa no nti yɛbɛbie phone lines no atom na adɔfoɔ nom ɛne anuanom a motie yɛ na mo wɔ contributions anaasɛ bi a mopɛ sɛ mobisa asɛm bi a mo so mo atimi abisa ɛno nti no yɛ phone line no wowɔ Germany ha ɛyɛ 01521 596010 wowɔ Germany ha ɛyɛ 01521 960010 na owo outside Germany so a obeye no 00491521596010 na wafre na won so ode wadwenkyere aba na yenyina ya pensem mo because yenyina ya pese ye ko heaven by heaven no so no ya hwe yi a yenko bi pa ya warefo ene ntide na wo se ya yire ya ho yie na yakobi esan se Bible no say o si describe our den na che se nke wo se dekora che se wunya kuna na wunya yira I was saying ka wona ma na nka wo danda uti no obi ebisa say na ada na danda uti o ga say nna de me say mi kuru mi kofie mani agi ba nso bi no mu kofie a wo kuru kwa so free staff se no so wo kure ko wura fie no not me take the 10 minutes because ba gi a ho kɔ no ani je bia eni ho na no na ye keka nnamu asemi ebi so wo ho a na enye se bre no nko a we should consider this sometimes it's about age as well, especially the women from certain stage or certain age, it's not easy because you have combined so many things together, especially when you have children at home. You are thinking about the children, they will go to school, maybe clean your house, you have to, because we are bring Africa into Europe sometimes, because it's not easy to see some men doing their things, some of the white men, because as a woman, I came in as your helper. As your helper, and now I've become the head, because
we have shared the responsibilities in the house, but at the same time, I have to take care of cooking, taking care of the children, washing, cleaning the house, everything, and go and work and come and share the responsibilities as well. And then in the evening, then you have to enjoy. That means you have to communicate and know and help for other people for us to be happy. Because it's very good to know, say, okay, this is my wife, this is my husband, I love you. And sometimes, you know, the way we talk sometimes also bring people down. Even they won't listen. Your wife will not listen to you. Your husband also will not listen because you, hey, Ernest, now, Ubayan, until who say, saa nneɛma no ɛma ne so ɛnyɛ koraa saa wate aseɛ ɛnyɛ yie koraa ɛno nti na ne nyinaa mu no ɛwɔ sɛ yɛpɛ kwan bi ɛde fa so na saa mmerɛ yɛnya yɛbra baako ɛwɔ ahoma no so. Hello, Pastor Kumsen. Good evening. Mpacho network or there. No. Oh, Radiadum, ye papa. Where there, Wabam, why are dear pa, yet I sing to where there, my one uncle. Amen. Amen. A lot of people marriages are breaking down. The causes Papa. But most can now my dear, like a family that come on the they are sharing at the back or one game. And I said, although, and not your fat don't go worry. If I don't say our real or worry, that if they see what we sure, apart from that, our real will be a problem. But say, and you don't see a woman in an eye. Sapuchi Makorana is settled up. Tia not the bay, Emma. Now, here they are with you more young say. Simply Mario Bamatina. Now, say me, first school fees. It was so in a cat. No, daddy. And so says she saw. Go back one kind of stuff. I was so bad, you'll be around this house to walk for. It is not a member of the kind. And the sort of thing has a map over to my woman. Yes, or whoever we use on the way about that. Who in marriage, the Bible say, that part of the way of our one thing, the local. I want to just, I do my work here, some of you, to make them a good number, the past after good hospital. But we're financial major. This time, the name of Koyo, the percentage of question, pretty much what I can have. Oh, do that, I think, well, now, I see no, I am. But I will pass a rule of our responsibility in the house. Whatever be the case, no, there will be a lack of respect in the family. I am more a mark of the old age. That is saying, or more now, we are very much paid a more mark of the love, the marriage should be based on something. But the marriage is not a place here to discuss the scam if you are. Maybe it's our lady. But you know, I won't talk to Hannah. Do not be as the city, we are more famous than the other. And very strong, come here, because I'm in the way as I'm watching. Go over. What's your command? I won't have you. Probably for 10 good years now. You are being able to start to do of them. Me and Casa Madame for first that is a one by say, no, I don't know what I'm going to say. I'm not going to say. Now, men of your barman, meaning said, I'm not sure. After 10 years, we never know what they are about 2 years. Said, no, door at the woman of Barna. And I can walk by here, where can say, yes, and I want to share it to one of 2 and 1 is the best. Say, well, be one. You man, you want to be on the car. We don't sell dog. Who do we have some control by that authority or don't have control? And our real intimate problem and not that. In a my girlfriend, our real one. The Manisha will not come. Yeah. One more day. Now, our real problem is a cool. And I didn't even sign it in their hand or I didn't get it upon that. Because now can't take that, but I already did the was right. Our ready to deliver correspondent. Yes, say that is some why. Now you teach that the very get in and get here. Yo, but I say, Pastor, and then I watch us of my mammy. You.
Yeah. Yo, na ati for pastor that was papa no correct. The pastor can because every baby yɛmfa ɔdɔ ɛnware. Yɛmfa ɔdɔ nware. Deɛ yɛyɛ ne sɛ, oh, wei deɛ saa mmerɛ deɛ wei deɛ mehu no sɛdeɛ wodi kankan no ɔyɛ kama. Wei deɛ ne form ɛfɛ wode ne kɔ baabi a wotumi sɛ ɛyɛ kama paa. Ɛsɛ sɛ yɛngyae saa nneɛma no a awareɛ no da biara yɛbɛkɔ asan. Na me deɛ awareɛ mu asɛm no yɛka ntɔkwa na yɛka wei. Hello. 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 Mpatsɔ wogyina ɔkɔdeɛ radio. Mpatsɔ bɛtumi alo wa wo TV na anaasɛ wayi na ama yɛ. Mpatsɔ lo wa mɛma ne nkɔ fam kakra ma yɛ anyɛ saa na noise no nti yɛntew nka papa. Mpatsɔ ma ne kɔ na mpatsɔ wa na me ne kasa yi. Ai nana yo nana ya mo akwa beginning American man ina no kafa abiane no efa awari so the beer no body abiane no ono abiane na le pro ebe ma intimacy no abiane no any issue because you should abuchana opia ebibi obaya ma be ma ebiwa so me kwabima area me wo fia no pa wo be fia na di teacher me fa that sense ya so na me no aduane na oba na se bi kro ma ti bi egu break ma ga je o be ba na me ni no sa ma ga je aduane ni se bi ni se e be tin breso so if you say any bad because the dream was that I am found the one room. Ama within short time, over I am great about this one. When I never saw obedient to the one who was known as I do a type of question soon now, but I bear you not more felicidity because I did not understand. Not really. A man, the man at our job for no doubt over it. Sunday, my melody, I was so fine, but the net, you can't be so more. I will be a me true. You bear my but yet. Bear my senior, maybe near my city. Or pass to me senior, bear my work or bad work. I don't know yet. Will you sleep? Will you can you say you're not when you work for one of the house on over that you would have bread, no good or so. It ran at you swear. Now, I was happening nada. What the two ones were, if you are not afraid. And you're not. So, the Yana Munia so a man being a so movie. Not yet your friends. The true and abuse Muna at the Anicaba. Amen. Amen. Nana me da se pa say also o contribution abanyame enhira pa. Na eno na yegusu a ye kan na dia ya na nsem ni bi ho na se eba aware no mu a yetime ka ebia na akasa ketewa bi na aba na yentime enhye da nka ho asem but ebi wo fa o adan na no kra me se onkofa ade we sesiara ne bo ofuro odidi mate o we de anya asem bia mu njai obi muniku na unim se obi so yare nti otime reject ne anani kun obi yare timi ma obi reject na say baby a wa yare duru ne de ontime ntra na ho e wo so okofa nba for most me ma le ties and because enye easy so ba e be sore se o yare na se ni kun yare no akoto ato atwe ho na bi e but entire nurse no akoto ato atwe na busian for say hey dey ye shedem because o yare kra insurance and any amount to be a say would the hospital near there. But okay, ye chrome on Ghana no man. What is a bandit to me, Yare?
na ne kunu apagya ne na akoma na busuafo so mo nche no na meba abɛbɔ na ɔmoma da biara but edu baabi a na sɛ ɔpɛ kwan aware ba afoforo no na waka no kora sɛ ade a Bible say yɛ ka yɛ ho bom a yɛayɛ ho namba ako na bɛyɛ between me and you secret na wonim deɛ ɛwɔ me ho nyina bi kora na yareɛ ne nyɛ yareɛ bi a ebi akuro bi na atɔ ana me na ne yɛ ne ya na mmom na akɔyɛ baabi a sɛ bi yɛase yareɛ bi na ɔkukuru ha akɔ mama busuafo yi akyɛ sɛ bi wɔayi ne so ase atwedeɛ ɛsɛ sɛ saa nneɛma no nnipa bebree ɛyɛ saa nneɛma egu yɛn ho fi ɛwɔ sɛ wodwene yare okunu yare 20 years obi so koraa wo a ɔse ae kɔɔ maame na akɔtena wo maame hɔ yɛte aburokyi yɛ maame ni ha yɛwɔ a yɛte yɛ fie no yɛ ne yɛ kunu no ade nti na mmerɛ wiase aduri obi tene wo ɔse kɔɔ maame bɔbɛ bɔsome mmiɛnsa ɔno te ne fie didi wase abɔ ne yere akɔma because fie no a ne yere ne kɔm no ne maame no ɛsan wɔ nkwadaa foforɔ wɔ that means sɛ wontumi nkɔhwɛ wo yere nko ano ɛmmɔ ɛno nti wo yere mfiri hɔ mmra no na ka susuo na kyɛ sɛ conflict ɛwɔ awareɛ no because saa nneɛma no a wayɛ no wo yere mfiri fie mmra koraa no na wɔde ka ɛno nti ka ne nti wohu n'anim a no wobu afu na baabi a mɛma yɛ ase akɔ hɔ bio paa na yɛ ne tiefoɔ akasa ne deɛ nna mu asɛm ehia me paa because ɛno ho nsɛm baa wobɛhu sɛ ntɔkwa nhyehyɛhyehyɛ no obiara ntumi nhyɛ da ɛka because ɛyɛ secret between the husband and then the wife ɛno nti no sɛ bɛrima no ne bɛrima nsa sɛ te sɛ no yɛnka pataade baako no sɛ ɛno na pasa kan yɛde dɔ na ɛware sɛ wowɔ yɛsu wɔ yɛsom kristo yɛ a yɛte yɛn hɔ na osi kristo bɔ awiase saa atɛm na yɛawɔ yɛno but we believe it in us deɛ nneɛma yɛ believe the holy spirit no adi adanse ɛne nneɛma ɛkɔ so yɛhu sɛ barima bi bɛwu ma ayɛ na nka menkɔ sɛ asɛm a medii ne nnura yi ɛdeɛ ntumi na mewɔ sɛ nka ɛho sɛ mesɔre anɔpa atumi nante me nan so that means sɛ obi abɛwu ama yɛn ne na da bia yɛbɔ mpaeɛ a yɛsrɛ anaasɛ yɛde hoahoa yɛ ho ɛno nti no deɛ yɛhu no a yɛne no akyi da ne nne deɛ ade nti na yɛntumi ɛnka ho asɛm well na yo yɛma wo akɔ aba ɛde ba ɔkɔdeɛ radio mpakyɛw na hwan na yɛ ne na ɛkasa yi ayefra akɔ aba nyame adom bɔkɔɔ amen mpakyɛw find a form amen 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 yeah
over it or over. Our little you can not say. I am sure you want to say. And yes, so we want to work and one hour we need you. And yes, we will now. And I mean at the one. But the one that I don't want to hear. Or do I do a thing? You are now shut down. Saying you like it. Yet you will be able to tell them, yeah. Or you will say, we should have crowd to do a car. No, why do I say this? No one is fellow. No anybody soon. And I will be. Yes. So, Yeah. And also, I have a bit. No channels. Maybe I want to clear more JP because you need it. And also, the amount as the fourth and the lead. Yeah. Nothing but it say, in Ticatum, and you enjoy it. Oh, Kumana. She didn't know. As a fact, you need a little shit in it. You see, and the young man who said that. Kind of one I did, you know what you want. What did I don't have by the nah, you better walk out to the last for no casting day. Father, if you give me a day of it. So, man, so far, now, so, then man, so far, now, so, then you have to know, as you know that. Now, and I say, yes, give me a picture. What did you know? Well, to Mrs. Sa. Yo. Now, Mr. Johnson, where the last week you ever seen at Wassuntino, a friend for every city, a say a far, a full frost, so I tea or marriage, and to be at Tawasun Parity. You, Miss Vedas, bye. Hello. Good evening. Hello. Amen. Oh, and I say, I'm not sure who did the same. Are you? Amen.
Yo, ma, yada se papa se oswaba nti last week tawaso pa na ye de bibeba ye be hia mu nyina mo adwenkyerɛ kama pa nti yada se nyame nhyira papa bye. Oh, say, our real Sunday, a assembly na ɛna yɛ mmerɛ no asompo anasa ɛno nti no ɛnkyɛ na adeɛ a mepɛ sɛ yɛahu sɛ lack of communication is very important in human's life because woantumi ne woware na nkitahudie nim a ɛne deɛ no matter sika a mowɔ adeɛ bi a mowɔ bi awareɛ no ɛnyɛ yie because muntumi nhyɛ da ɛntena ase ɛmpena ne muntumi nhyɛ da ɛntena ase ɛmfa adwene sɛ dear my dear, especially koraa no afi ɛyɛ asi ni woyi family bɛyɛ 20 bɛgyina na bi sɛ why not planning concerning adeɛ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ the whole year ya wobɛhwɛ out of 20 wobɛnya mu bɛyɛ 2 because sɛ ɛplan no wɔ hɔ koraa bɛrima no na ɛplan because me na meyɛ the head but sometimes in the way atrɔsɛm no si ka sɛ mmarima monyɛ tire no yɛso yɛyɛ monyɛ kristo tiɛ so yɛyɛ mu yɛhyɛ mo ase no sɛ ɛdu baabi na sɛ woanhu ne yɛ a wobɛhu sɛ na wokyina ate na aka wofam na nko a ɛno nti ɛwɔ sɛ yɛyɛ very very careful pɛ wɔ saa nneɛma ho na adeɛ a mepɛ sɛ yɛtu si hɔ na nyame yɛ adom a yɛbɛsɛ aka ho asɛm bio ɛyɛ sex because sex yɛ adeɛ a ɛyɛ very dangerous thing in marriage very very dangerous because yɛhu ne sɛ everybody antɔkwa no a yɛko no ɛnyɛ it's not about sɛ wokunu de adeɛ wɔ yɛasi ha na adɛn na meka asɛm pɛ sɛ obi tumi starte ntɔkwa bi a wohu ntɔkwa no baabi afiri some years ago yɛn nyina ne yɛyɛ saa dem because woba ebia na unsa mmaa no where we were trained in Africa no there were certain things where you can't do it because when you do it I think say you are hopeless or something like that especially but now nyame adom nkyerɛkyerɛ ɛne nneɛma aba no ɛwɔ sɛ yɛtumi te ase because it's not easy for a woman to tell her husband they say oh my dear ebia na deɛ mepɛ sɛ me no deɛ ayɛ te sɛ ɛyɛ haram ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ yi but in the wiase no ɛkɔ n'anim ɛne nti before no de wobɛhu sɛ da bi wɔ hɔ na is your expectation that is only sɛ na deɛ ebia wokuna nkɔ adwuma de twɔkɔtwɔkɔ na deɛ ɛbɛba so life bɔɔlo no bɛba so life na ɛte sɛ ɔno so adwene ne ni hɔ adeɛ akye a asɛm a atwam bɛyɛ 30 years na ɛtumi ɛstart bi but yɛntumi nhyɛ da ɛnka nyame yɛ adom a yɛbɛba saa topic no so because as a sex a whole yɛbɛhyɛ da agyina so na yɛaka ho asɛ sɛ sex ne bi wɔ hɔ so a na ɛnyɛ berɛ na wotumi sɛ kwan a nneɛma no fa so a na ɛba no na wofiti yɛapɛ adwa wada asiro mɛnda yɛ na wasate na wɔnkyɛ hwee kɔbɛhu ane sɛ wo start awura in fact ɛnyɛ adeɛ a nteaseɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛno nti no yɛbɛma yɛbra Ernest Americaman na waka nsɛm kakra na wode ama atiefoɔ watu atiefoɔ fo wowie na sitasi nti akasa na afei yɛde adwumadie no abaabi ɛsan yɛ lockdown nti Actually, what I want to say to all the listeners is that, marriage is all about love. Mhm. If you love someone, no matter what happens, both of you can stay together, do everything together to the end of the road. So, my own piece of advice to all the listeners, let us devote ourselves into marriage because marriage is all between the couples. So if the couples, love themselves, understanding, respect, show their differences of character, that will make the marriage sustain for so long. Because marriage without love is not marriage. Thank you so much. Now, Mami Cynthia. So kakra betimi de aka nsa ka ho ne sɛ awale sɛ de America na yɛ ɔdɔ ɛne ntiaseɛ nti no sisi ano yɛ nyinaa yɛate yɛn ho ase no sɛ yɛma abusuafoɔ nso bewura aware no bebree a ɛno nso yɛ ana ɛde ɔhaw ba nti no ɛwɔ sɛ yɛtumi nya ɔdɔ ɛma yɛn ho na yɛtumi respect yɛyere ɛne yɛkunu abusuafoɔ na yɛtumi ka yɛn ho bom
atumi ama yɛawareɛ atumi agyina kakra ne so. Yo, may that's papa say, Monia, what about being Chaba? I was saying, you send it to her, my command, and pass what brought you. You need to turn to the and now you're meeting your team say, near you because especially the butcher you my heading. No, be a good create our savannah also, so then I say my frat and also the be also there. Now, do baby, so I never had Nana, ya manager, a year or cordial ready, and a cordial. Ne fasa kwenya we so na ya mane ya koson kopra esanse ne papa afrimu ya last week ya yante asem papa ene abusua omo Germany ha UK ene America Canada mo nyina ye ma obibia ya akọ na ye san echia mo nso so na ono aso no ne libese onya dade na nso na afidie na wo so obechinchi maye ene nti oguso a wo chinchi ne pa ye da na se papa na na ye dwuma die ne besi ha na ya da tiefo nyina ase ebo amoja aso na mutie ye mo amofrɛ ye next week ye basan aba bi nti mo nwa maso ye ba pe ye no mo na ba be ye nsam ne de ye wo bebre wo ho esan sɛ awade de ne kwan ɛwa aware a wo kwa this year the candy certificate she won say ansa ne ye sumwati kwasa kode na tese ye de wo kɔ na wo so wo say ba bi a wo kɔ no enya betesa na mum ye de nyame mu nimtie ene nyansa ene abotare a ye be nya no ene odɔ de di kan because at people mu kra no Bible ka odɔ ya ade a edi kan ɛwɔ ya ni sa dɔ no na Yesu Kristo edi hu ye mɔbɔ a obewude agye ye nkwa no ene ti sɛ dɔ ni mu a ne ade niema bi no esisi ye ni so de a na kyɛ sɛ boro bɛbam ntɔkwa bɛbam ɛkyinje bɛbam ye nti ni nkomo ɛsrɛ ɛno ne nyinaa aware goba ya hu kwan ya wɔ se ye de ho fa so nsɛm bebre wɔ hɔ ene nti nyame ya adoma next week no ye basan ato ayem komodie no so nti mo modien na mo tie na mo subscribe mo share enko ba bia mo bia so nya bi ntie na da ne den na de bebo mo nya bi etie ene nti no eye Mrs Joyce Opon da na akosi akwachiwa tutugegu awodi kai me de medwumadie no ebeba bi ne tia bia na atie fo so chia pare adamase na mahwefo so adamase na ye sister ana ye bra omo so ba ya ye de dwumadie etime hyehyɛ so no so ya do mo ase na ya kase nyame enhyirom na dan dan na obutime emra na yemfa ye ne yemia no so so enche enti mo ba